Здрасте. Продолжаем. Гарри Поттер. Волшебный мальчик, который выжил. Но у нас не Гарри Поттер. Гарри Поттер лох вообще. Мы намного сильнее его, как вы знаете. Значит, там лошаром. А мы такие, вах-вах, сразу же Люмос, Протега, не знаю, Авада Кедавра уже узнаем. Мы лучше, чем он. Мы за 1 год стали в 5 раз лучше, чем какой-то вонючий Гарри Шпроттер. Знаете, Гарри Шпроттер лох. А я не лох. Я чмо. Продолжаем колдовать, не умирать и всем давать. Как говорили в фильме, надейся и верь, а иначе говна будешь есть. Да, именно так и говорили в фильме. Так, куда вообще идти-то? Пополняем. Дополнительные. Ауимбаве. А я не туда тырнулся. Ауимбаве. 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 О, водичка у меня есть, это хорошо. Надо будет ноутбук протереть, что он опять в пыли весь. Гений, кто делал раньше дизайн для ноутбуков с этой хромой. Ой, дождь пошел. Странный дождь, я его даже не слышу. Подожди-ка, реально, почему я не слышу звук дождя? Так. Ужас. Эта матрица сломалась. Звук дождя не слышно. Hello, Lucan. Is the final round of cross wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Нет. I'll go it alone. Then let's get started. I will win alone, bitch. We can make this a real victory. That's the spirit. 4. Ну чё? Ага, так, она у меня вообще стоит. Act like a winner. Stupid one. Leviosa. Accio. Stupid one. There goes my way. Incendio. Leviosa. Accio. Incendio. What's your way now? Leviosa. Bitch. Accio. You're better than that. Изи. I could never duel like that. Просто не почувствовал даже. What a victory! You've won the tournament!
That was nothing. I'm just getting started. If the best duelists in the school weren't enough competition, then perhaps you should consider transferring to Durmstrang. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Спасибо. Чем мне дали-то? О, облачение чемпиона дали. You can't be beat, can you? Ты прав, бич. А что здесь-то? Замок. Нас еще не научили взламывать замки, мне кажется. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? Yes, I That'd be am. brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish... Чем это? Accio. Something? Понял. Next time, perhaps. Accio. Incendio. Leviosa. Nicely done. Окей. А что дальше? Accio. Incendio. Good one. Окей. Accio. Ну я, блин. Тут, да, доскриптованная такая хрень чуть-чуть. Accio. Incendio. Leviosa. Accio. Incendio. О, довольно неплохо. Excellent form. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Oh, Seriously, stop. well done. Don't make me Playing blush. dummies will think twice before challenging you again. Even though you won the tournament already, I'm glad to see you haven't stopped training. Stay sharp, my friend. Thank you very much. Ля 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 ля. А, да? А как это? Где это надо делать? Просто от рандомных врагов, что ли, уклоняться? Видимо, так. Хочу в травологии заняться. Читальня. Центральный зал. Вот давайте туда. Ту-т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 у. Их в Латвию бы съездить. 40 евро, недавно смотрел, 40 евро на одного человека. Только туда поехать на автобусе. Типа 80 евро туда-обратно, это ужас. Еще 20 потратишь где-то там, чтобы походить.
Это 100 за один. И, ну, больше, даже чуть-чуть. Красиво, красиво. Погнали. Загружайся. Давай. Давай. Снеки-снеки. Снеки-снеки. Сами поменяю эту хрень. Вот. Люмус или репара? Люмус лучше. Чего? Revelio. Дерево в теплице. Это гигантское дерево в центре теплицы Хогвартса. Его система корней столь же глубока и запутана, как и подземелье самой школы. Ля, красиво. Это оранжерея. Ну, короче, да, где растут цветы. Всякое такое. Спасибо. Начнем цветочки растить. О! Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here, you'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Oh. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bowl. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. О, мандрагоры. Это говно орущее. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Это я, когда меня из кровати вытаскивают. Я вот так же ору. I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. А в чем урок, собственно, заключался? Вытащить мандрагору и засунуть ее обратно? The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. I should think Professor Garlic would be more careful with her mandrakes. Эй, ты! Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of.
Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting Dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Mifflin's fancy. Вот чем тут реально вот занимаются остальные? То есть это рассматривает тыкву, этот смотрит в никуда. Окей, интересно. А что если... Насрать, понял. Этот смотрит в эту хрень, которая сожрать любую секунду может. Эти что-то болтают. Слизерины пуфендуй. Это смотрит на тыквы. Мелкая. Бадьян. Лист этого лекарственного растения применяется при приготовлении рябинового отвара. Семена бадьяна может привести в магазин лошадиного брюква, может выращивать в горшке любого размера. Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Okay. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But you'll lead. Okay. То есть нужно подняться Nice вот work сюда. in defense against the dark arts, by the way. Спасибо, Excuse спасибо. me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. Go on. Grab a few of those cabbages. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it. And they'll do the rest. А как? Look at that. Oh! They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't Понятно, гранаты такие. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Не, они взрываются. Охренеть, капуста, которая взрывается. Мне это нравится. And with that help
helpful reminder as to why we should always wear our dragonhide gloves, I shall end our lesson here. Ну, короче, такой открытый урок, да, у них происходит сейчас. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my Pots. damned hearing. Lumos. Палочка-светялочка, вау. Есть ли смысл, не знаю, есть, ну нет смысла, наверное, ждать. Опа-на. Надо, блин, надо... Пойдем туда сходим. Мне кажется, правда, быстрее иногда будет пробежаться до какого-то места, чем тэпнуться. Потому что из-за этих долгих загрузок на PS4... На то не охренел? There you are. The cross-one's duelist to beat. Ага, шел в жопу. I'm not interested in fucking gays. Интересно, вот сюда вот просто идти. Вот что здесь вообще есть? Там, да, она прогружается, типа он сейчас вел себя как будто в пропасть хочет упасть. То есть она не прогружается именно вот сразу. Просто пропасть. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Так я же здесь был. Revelio. Я же здесь уже доставал один. Опа. Ха. Дюн-дюн-дюн-дюн. Ага, понял. Так, давай. Есть где... Ага, вот там один. То есть... Это уже легко. 15 плюс 2 это 17. 17 это 6. Нужно 6. 2, 3, 4, 5, 6. Нужна на первой ящерка. На первой нужна ящерка. А, это вторая вообще. А на второй что у нас нужно? Если 3 плюс 9 это 12, 12 это 7. 7 нужно.
7 у нас это вот это чудище, как из фильма. Она, похоже, вот это вот. Incendio. Accio. Levioso. Incendio. Ладно. Угу. Тут вообще огромная, на самом деле, эта школа просто. Вот куда я сейчас пишу? Revelio. Чего? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Опа, тролль. Accio. Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Что это вообще? Что еще здесь прикольное есть? Интересно. Награда за успехи в травологии. Это особая награда присуждается учащимся 7 курса факультета Пуффендуй. Мербель Чесноук. В знак признания его выдающихся навыков в области травологии и успехи в работе с самыми разными растениями, от мандрагоры до бубонтюберов. И прыгучих луковиц произошли все ожидания. Чесноук. Да, я забыл, как-то гарлик? Нет, не знаю, какой. Кто это сказал? А, это... Revelio. Успехи тролля это необычно были созданы специально для тролля, так что сохранить вероятно, поскольку тролль обычно не носит доспехи, непонятно почему. Accio. Плюй камень. Что это? Revelio. Это же был какой-то звук только что. Я не вижу его, погоди. Ага. Хз. Погнали. Пока рыцари. Лестница Хогвартса. А я думал, сова. Блин, как же красиво эта лестница все-таки строится. В фильме они летали, а здесь не прям так држить. Мне кажется, это практичнее намного. Тут не придется ждать по полгода теперь этих лестниц. Да вот. Ой, она сама двигается. Как же так? Ну что, придется найти секрет, потому что лестница так решила? Там рыцарь мне привет сказал. Ля-ля-ля-ля-ля. Погрузка? А, не будет. А, ну, тут просто все плохо погрузилось. Ха. Нормально. Ужас. Вот заняться им было нечем, вот серьезно. Так. Здесь где-то дальше должен быть.
Revelio. Опять, где этот звук? А, так это же эта хрень, подо мной которая... А, да вообще выше же, точно. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Класс прорицания. Accio! Just one more gobstone. Ура! Не было книги летающей, нет? Просто не то, что нам нужно. Но серьезно, им было нечего делать, что просто заняться тем, чтобы в такую жопу их всех закидывать. Спускаемся. Я еще туда схожу. Accio! That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. Да, только хочу узнать, что там вообще. Куда это залезаю? А, это класс прорицания. Сундук. Квиддич. Revelio. Модель для хиромантии. Эта модель руки изменится отметки, чтобы помочь студентам в практическом применении хиромантии. В зависимости от угла, под которым вы смотрите на эту конструкцию, она либо умеет долгую линию жизни, либо, скорее всего, умрет через 2 недели. Мне интересно, почему в класс для ясновидения он для меня как замечательный, это большая часть собака продолжительная должность преподавателя специально в школе. А Ней, кстати, это ее что-то родственник какой-то. Вот надо вообще залезть на лестницу, по лестнице такое залезать в класс. Отлично. Либо что? Представляю учеников. Можешь не хлюпать, мудак. Только я так могу делать. Болит все у меня. Ай-яй-яй. Почему спина так болит? Я вчера вообще ноги тренировал. Ноги, кстати, у меня вроде пока не болят. Я что-то вчера перестарался. Вроде все нормально. Ой. Фух. Эх, вот бы у меня Toyota E86 была, подрифтил бы, покатался, хочется кататься на ней. Where the fuck am I? Почему у меня эта метка вообще слетела? Где-то Зенобия Копстол. Она где-то здесь была, нет? Или нет? Ладно, надо посмотреть по заданию, где она.
Не, вот же она. I hope you've had more luck than I did tracking down my gobstones. Hello, Zenobia. I found all your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Well, may I have my gobstones back? Of course. They are yours Нет, after all. они Oh, мои. how wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. Это, мне кажется, не очень идея. That's a horrible idea. No one wants to get that awful stench all over them again. Why not? Gobstones are splendid fun, and now everyone knows the rules. Very well, off I go. Wish me luck. Ну, я и сказал, что она дура. Она сама не захотела этим заданием. Опять 2 года загрузки. Опять 2 года загрузки. Как я люблю загружаться. Я очень не хочу, ой. А если мазохист попадет в ад, то получается его наоборот там не будут бить, потому что это ему нравится? Или что? Странно, что... Ну, блин, ну достали уже. А, клазили время. Professor Black would never allow that. It would make him look completely incompetent. А, это зельеварение. Ой, точно. Это же не... Herbiology. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As 5th years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. А, сейчас почитал. Получается, у нас конец 19 века. Use a strong, even motion when crushing your Phineas ingredients. Nigelus Black. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous.
Помешайте варево. Потом идет Армандо Диппет, и после него уже Дамблдор. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, Директор you'll be после expected Блэка to жил provide your own 355 ingredients. лет. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. Нифига себе. А Альбус умер в 115 лет. А подожди, а сколько вообще Блэку-то было? Сейчас хочу посмотреть просто. Финиас Найджелс Блэк. У него же Сигнус, ой. Да, он чистокровный профессор. Ну и Слизерин, конечно. Типа, я просто решил посмотреть вообще все этих директоров, когда был по хронологии. Этот Северус. Professor Sharp said that Wiggenweld potion can treat injuries. Hope I never need it. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I don't know, Gareth. I don't want to get on Sharp's bad side. You won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Sharp won't even miss it. Достать или не достать? Ну, говорится, торт. Да. А вдруг? А боже, а давай. Very well. I'll bring you a Fwooper feather. Brilliant! Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Давай попробуй, чё. Your potion should not be... Ну... Я не знаю, оно розовое такое. То эти макабойские центры Горбины в последнее время возле магазина Горбин В наблюдается нездоровое в неурочные часы после полуночи. Число мракоборцев. А, мракоборец еще. A well-prepared witch or wizard always has a few potions on... Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take А a moment давайте to еще brew. громче You should говорить get об back to этом. brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Еще мы скажем, это он захотел, типа. My Wiggenweld potions are А кстати, а если он не заметит, just то почему replace не it мог with one попросить Should просто? you drop the Didney or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. And now we add the mallow sweet, and... That's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to... Ah! Get it!
Ой, красиво-то как. Dragon. Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Лох. Mr. Weasley, keep your potion stations organized and free of clutter. Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. I wish he talked about it more. Ну, сам виноват. I brewed an Adura's potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley break Ай. chaos. Не буду ему врать. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say... Ну, you've ладно, done well. ничего мне не I сделали. confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. Ну, типа, And можешь you уже do видеть well to отсюда, remember что that за you're not тупица a даже. potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Ugh, my robes are going to reek from Gareth's inspiration for the rest of term. Ну, мне-то минус поинтов не дали. Я просто помог, вот. Вот теперь у меня в долгу, как-никак. Сам облажался, но это ему помог. Серьезно. Нужно к этой дуре еще идти. А у меня даже метлы нет, чтобы к ней быстрее прибежать. Потому что я как-то могу поближе тэпнуться к выходу. Ну, я хочу здесь ТП открыть для начала, так что нет, пойду пешком. That's the last time I have a potion idea that I don't like. Imagine solving a riddle that I mentioned and then... Пошла в жопу. Levioso. Vingardum Leviosa. Vingardum Leviosa. Привет, привет, bitch. Ой. Нельзя, да? Хорошо. А, там что-то было? Нет. Что там было? Не увидел. Не увидел я. Не увидел. Ну. И все. ГГ получается. В этой форме нет актив. Я остался с ним. Положили его в гроб. В потолок он здоровенный был мужик. Он вертел шашлык, грядки поливал. Он копал, а соседку тетю Зину через корзину, а соседа дядю Кришу через крышу. Дальше я что-то там про войну он пел. Ой, какая-то погода на самом деле сейчас такая мрачная. Ой, мне не туда, не туда.
По траве идти. Ай-яй-яй. Вот как так можно? Что на самом деле так... Я уже хочу... Нахрен мне вообще-то Натя она и сдалась? Вот серьезно, зачем? Кабинет по изучению тварей. Серьезно, вот зачем она мне сдалась? Тем более даже если мне нужно бежать, блин. Ладно бы я, ну, прилететь, но нет, меня же заставили сейчас бежать туда еще. Что это? О, грибочки. Паркур. Значит, надо бы приодеться. Я же там получил до хрена новые этой одежки опять. Головной убор. Какая это хрень? Не хочу, не хочу. Ой, новая рукоятка, а что здесь? Ой, ну блин. Это безвкусная какая-то. Ну это безвкусный фиолетовый. Ладно, побегаем с этой хренью. Чё по мантии там? Накидка для квиддича. Ну ладно, побегаем с ней. Что у нас за это? Тут у нас школьная форма с причудливым жилетом. Нормально, нормально. Сойдем. А, ничего собирать не надо, хорошо. Что-то не то, мне кажется, сейчас это она и будет. На самом деле, вот Себастьян этот, он намного был полезнее, чем она, вот серьезно. Ой, что это? Что это? Мы же здесь не были. Или были? Но это этот... О, это же этот мост, да? Который большой такой, который подорвали еще до смерти. Мне вот было бы интересно посмотреть, как они это все потом восстанавливали. То есть там же так много всего... Ой, это же избушка Хагрида будущее, нет? Здрасте, здесь кто-нибудь есть? Ревелио. В смысле ваш? Подожди-ка. В смысле у меня ячейки снаряжения полные? Че снаряжение? Ой. Мне кажется, ну там уже готово это растение, я думаю. Куда эта дура меня вообще привела? И зачем? It is good to see you, my friend. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. Hello, How are Natty. you? I'm How well, are you? thank you. I was there,
And I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. Что ты там забыла? If you don't mind my asking, why were they looking for you? Go fuck yourself, bitch. I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Serona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matabeleland. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Кто тут что? Ты вообще бесполезная. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. Okay. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Okay, but I don't fucking care. Be on your guard. I've always said that travel broadens the mind. Who asked us? I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? I never thought Ranrock's loyalists would go this far. Здесь происходит. They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a dox's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be sick. Enough out of you. Leave her alone. Stupid back! Let's get this over. Stop that! Stop it, you stupid fool! Ну подожди, мне нужно уклоняться от их ударов. Я буду вот уклоняться. Я с вами поиграю. Ну, когда будет 15 секунд, тогда начну. Ну все. What the light go out of your eyes? What the fuck is this? В разделе коллекции вашего голоса появится новый тип врагов. Здесь вы можете получить информацию, как, например... Ага. I'm not going anywhere. Good job, thing, aren't you? Accio. Incendio. Ай. Tell Rookwood to find me himself. No! Reduction! Incendio. Go fuck yourself, bitch! Что? Я ему... What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Я ее молнией просто испепелил.
Ну, я не ждал, что You ты еще were будет, right. уж не I считать. am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a Ага, book так, when we тут were еще students at лесбиянки Hogwarts. есть, бабки Typical лесбиянки, hard-working ладно. Hufflepuff. В Brilliant 19 potioneer. Has веке, her own shop in допустим. Knockturn Alley. She's a travelling vendor. Here's what's going on in the Highlands before I do. Ну, бабка все равно You're a приятная. researcher. Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the есть Trials ачивка. of Merlin. Нужно будет пройти все испытания He Мерлина. created them as a diversion for his fellow Slytherins. Ой, фу, он He еще was слизеринцем terribly был. fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what That if The started me Mallowsweet is meant to be thinking. placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. Hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. Ага. What? Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Incendio! The flames make the pyre sink. Это было логично, наверное. How beautiful! Merlin's bird, how beautiful. What a day! I can hardly believe it. И что это? I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require Mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. Thank you very do be much. careful out here. Now I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Yes.
Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ranrock and his loyalists will spare no one. They attacked you? Oh, Ranrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your carts. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. A portrait in our common room wants to talk to you. It's Eldritch Diggory. He used to be the Minister for Magic, I think. Зачем? Ой, что это такое? Hello, sir. What do you sell here? Hello. I'm Joel Semi, and this is my potion shop. Ой. What do you have for sale? Что у него можно купить-то вообще? Ингредиенты, товары. Ой, я, может, снаряжение могу продать. I'll have no trouble selling this. Thank you. Ну, продал нормально. Так, не хочу лагерь гоблинов сейчас. Мне нужно задание. О, эксплиармус! Ура, 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 ура! Наконец-то! Заклинание, о котором Гарри пока спамил Волан-де-Морта. Интересно, почему именно этим? То есть, понятно, что он хотел у него выбить палочку. Но почему? Его же можно было по-другому убить. What the fuck? What the fuck? Почему не экспелиармус? Почему не тогда не заклинание забвения на него, не даже кто я? Почему экспелиармус именно против вот китавра? То есть ты либо выбиваешь в него палочку, либо он тебя убивает. Ну, хотя для него, мне кажется, это бы значило полное поражение. Типа он могущественный маг, у него палочку отжали. Ай, ладонь чешется. I'm coming to learn Expelliarmus. I want it. Привет, привет. Lumos. День сразу настал, да? Вы на 5-м курсе учите протега? Серьезно?
Почему, я не понимаю, почему здесь учатся пятикурсники с какими-то еще более мелкими? Зачем это вообще сейчас нужно было? I hope you were able to take care of everything I had asked you to do. Yes. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Expelliarmus! Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Expelliarmus, bitch. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Accio. Levioso. Expelliarmus. You seem to have the practice, but keep practicing. Expelliarmus may save your life one day. Expelliarmus. Accio. Levioso. Professor, do you have a moment? I do. What is it? I wondered, did you attend Hogwarts? I did. I am a proud member of Ravenclaw House. Why do you ask? I was curious as to how Hogwarts has changed over the years. I see. Well, the castle itself, as I'm sure you have surmised, is full of surprises. I dare say more than the staircases change around here. As for the students, well, they seem to get more capable every year. Although, we got up to just as much mischief in my day as you seem to now. I used to look the other way at all sorts of roguery when I was head girl. I can tell you, however, that I did once admonish a certain Phineas Nigella's Black for enjoying a sugar quill during a lecture. I hadn't realized that you and Professor Black were, students here together. Appearances can be deceiving. You see, I was once wounded by time itself. Time itself? I never would have imagined such a thing. Ah, well, it was the risk I took with my prior position. You may or may not have heard that I was an unspeakable at the Ministry for years. An unspeakable? What does... As you might suspect, I cannot speak about what we did. Suffice it to say, the job was not without its hazards. Now, I hope I've satisfied your curiosity for the moment. You have. Thank you for speaking with me, Professor. Keep up with your wand work. На министерстве работала. И там как-то... Inside and outside of the castle. Типа, охренеть. Спасибо. Так, задание. Что по испытаниям у меня? Бой. А, понял. Гостиница Пуффендуя. Hey. Сколько часов Хогвартс проходить? Мне вот интересно полностью. Сколько времени уйдет на прохождение Хогвартс Легаси?
Более 70 часов. Я даже остусил. А чё я такой? Сгробился мужик. Элдрич, Дикари. You wanted to see me, sir? Indeed. Allow me to introduce myself. So few students know who I am these days. Eldridge Diggory, former Minister for Magic and founder of the Aura recruitment program at your service. I believe you can help solve a decades-old murder, thanks to that book you found, and, in particular, its missing pages. How do you know about the book and the pages? We portraits hear more than you might suspect, and most of us can keep a secret. So, what say you? Surely a Hufflepuff such as yourself would be inclined to help seek long overdue justice. This could be right up my street. Even we Hufflepuffs enjoy a good mystery. Glad to hear you are up to the challenge. Plus, I believe you'll benefit from this undertaking. My great niece, Helen Thistlewood, can provide you with details. She's retired now, but was a skilled aura in her day. And the unsolved murder of which I speak was her case. I often visit my portrait in her home, in the nearby hamlet of Upper Hogsfield. Shall I tell her to expect you? How could a few pages of a book help her solve an old case? A boy disappeared with those pages, but they never found the body. A girl was convicted of his murder nonetheless. It seems those pages could exonerate her somehow. My great niece can tell you more. I shall go and see her right away. Brilliant. With what I suspect is your knack for hard work and her keen mind, both mysteries may be solved sooner than you think. I shall see you there soon, I hope. Узница любви. Так. Это карта Хогсмида мне надо уже, да? Нет. Куда это? Карта мира мне нужна, получается, уже. Ё-моё. Верхний Хогсмид. Тут еще есть. Ё-моё, карта-то огромная. Я бы сказал, огроменная карта. Почему нас не могут научить сначала полету на метле, а потом уже вот этой хренью заниматься? Интересно, интересно. Давайте тогда на этом закончим сейчас. В следующий раз продолжим уже... Так, сколько вообще времени пошло? В следующий раз продолжим. Или хотя, может быть, еще поиграть. А давайте, да, это задание выполним. Чё так? Всего час постримили. Только надо сейчас понять, как мне туда добраться. Карта. I want to Hogsmeade. What the fuck is this? А я могу? Магазин приколов. Что это? Давай вот отсюда, вот сюда вот. Южный Хогсмид. А я думал, сова.
Ой, блин, ну вот 18 августа будет выставка машин в Т1. Но она будет вечером. Может туда сходить, как, например, просто... Ну нет, это не будет. Это не будет так хорошо, да, не надо лучше. Типа в 7 часов она будет. I want to buy a метла. О, серьез. Ай. Все это задание уже сделать, чтобы наконец-то на метле научиться летать. О, если все восстанавливал в прошлый раз. Че, еще один тролль нападет? Нет? Эх, жаль. А я бы экспелярмус ему применил. Ну серьезно. Это же работает только против волшебников, экспелярмус. Нахрена против тролля? Да ему... Че, дубинку выбил? Какого хрена ты здесь летаешь? Что это такое? А я хочу. Я нажимаю, алло. Я зажимаю, чё ты? Ranrock has fooled you all to your demise. Чё это еще у вас? Ой, вкуснятина какая. Что... Странно как-то он работает. I don't think you know who you're dealing with. Someone there. Protego! Stupid! Accio! Levioso! Accio! Levioso!
less human to worry about. Stop it! Accio. Бум! Ой! Ой! Это красиво. А сам дурак. А что здесь вообще делают, мне интересно? Чем Ранрок здесь занимается? Бурить землю зачем-то. Нахрена? И правда, почему ничего вот не делают эти Министерство магии? Что как бы гоблины себе, не знаю, что-то строят, что-то копают. Притом гоблины Ранрока, челика, которого ищет министерство. А им, ну ладно, что это? Ой-ой-ой, что это? Чего? Я буду держаться право. Когда-нибудь я точно выйду к нужному мне месту. What the fuck, мажафак? Почему я просто шел в лабиринт какой-то? Попал рандомный. Эй, подожди-ка, я хочу. Заново давай. То есть это так не сработает все-таки, да? Тут надо и лево держаться. Понял. Это мне не нравится. То есть это вот такой лабиринт. Сюда получается? Ага, вот оно. Небесно-голубой плащ с рисунком. Нормально. Что это такое? This must be the place Minister Diggory mentioned. Helen lives around here somewhere. Loyalists are a menace. What can be done? I couldn't help but overhear. Did you mention Ranrock's loyalists? I did. Never imagined they'd act this deadly. I'm Claire Beaumont, by the way. Nice to meet you. Ranrock and his followers have set up camp here. No regard for our beloved hamlet or our livelihoods. Ruthless. My brother Bardolph dared to stand up to them and ended up in St. Mungo's. Simply at my wit's end. I'm unfortunately quite familiar with Ranrock's loyalists. Perhaps I can do something. Much as I would love to be rid of them, I wouldn't want you to risk injury or worse. Please be cautious. We should not have to live in fear. This is our home. Что это такое? Какой-то мост ночью посветить. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. It seems as though things are getting worse. Best. Shane Bardolph thought dark magic was the answer. I reckon Rookwood's played a hand in his disappearance. Here you are. I'm pleased to see you took my advice. Ну нет, там деньги были. Thistlewood. I met your great uncle in his portrait in my common room. He sent me to speak to you. I'm pleased
pleased you came. Uncle Eldritch believes the book you found and its missing pages may be relevant to an unsolved case from my time as an aura. Very well. I'm listening. Decades ago, a student named Richard Jackdaw disappeared after going to meet a girl named Anne. They never found his body. When his headless ghost appeared briefly in Hogsmeade, wholly unaware of how he died, Anne was convicted of his murder and sent to Azkaban. It was in large part due to the testimony of a girl called Apollonia Black. Jealous of Anne, I think. That sounds terrible, but I'm not sure how I can help. Anne's alibi was somewhat labyrinthine. She said Jackdaw promised her adventure following a map he found on some pages he'd stolen from Peeves. And you think Peeves ripped those pages from the book I found in the restricted section? If my great-uncle is to be believed, yes. At least that's what the portraits at Hogwarts suspect. Anne insisted that Jackdaw had asked her to follow the map with him, but only after she solved a series of puzzles he'd prepared. Odd way to woo a girl. She swears she never even solved the first Просто puzzle, хотел so с they didn't девушкой начать встречаться, ghost vanished а сдох, almost ее as в тюрьму soon as he посадили. appeared. Without Jackdaw's puzzle, pages, or remains, Anne was sent to Azkaban based solely on Apollonia's spurious testimony. I don't understand. What can I do to help? I believe Anne may have solved the first puzzle by now, but after spending time in Azkaban, she's a shadow of her former self. She won't speak to anyone she doesn't trust, and she trusts no one. If you, a student with a connection to the pages, like Jackdaw had, spoke to Anne, she might reveal new information. What a horrible story. If you think I can help, I'll come with you. This is wonderful news. You are to be commended for your kindness and bravery. Fortunately, being a retired aura has its benefits. We can apparate right to her. I've escorted ministers, professors, and many others to that blasted place. Never a student, I'll admit, but I will keep you safe. Can you tell me more about Apollonia Black? Wretched, vindictive girl, that one. Apollonia claimed that Anne threatened to kill the boy after he broke her heart. The Black family's power over certain people in the Ministry, along with the fact that Anne is Muggle-born, sealed her fate. I'd like to know more about Anne. That poor soul never was the brightest girl, and that lack of wit proved to be her undoing. I half suspect Jackdaw and Apollonia were merely toying with her. Who could have known he'd end up dead? She's not held up well in Azkaban. In some ways, she blames me for not proving her innocence. I'd like to clear her name if we can. Ну, она нормально. You said Jackdaw's ghost appeared briefly, then vanished. Where do you think he went? I have no idea. Evidently, he was always a bit restless, going on and on about adventure. If I had to guess, he tired of Scotland and is somewhere on the other side of the globe by now. Ну, let's go. Very well. Let's go. Steady yourself. We'll apparate together. Don't worry, I've never splinched anyone. Do take care now, and tread lightly in that horrible place. We'll be there in but a moment. О, Азкабан. А вообще что, может, типа, это же дементы, нет? Ну да. Ну, зайчик!
That ought to keep them at bay for now. Though, be aware, you may feel a wave of despair. It will pass. Thank you for the warning. This really is a dismal place, but we'll be out of here soon enough. Now follow me. Так, сейчас, погодите-ка. Так, сейчас. Блин, как-то... Ай, ладно. I never thought I'd see the inside of Azkaban for myself. Nasty Dementors. Not even I could convince the Ministry to send them off. There's no need for such monsters. Careful around, Anne. She's been here a lot longer than the rest of them. If I had my wand, I'd cast Crucio on the lot of you. You don't scare me, young cur. They teach you so little of what you should know of. That witch you're with has a dark cloud over her. I can feel it. What is that I hear? Perhaps death, in all its mercy, approaches. Ну да, все уже. Now remember, Anne has been here a long time. The Dementors aren't kind. Have patience and speak to her quietly and respectfully. Are you Anne? Who's there? Who speaks to me? Is that death finally come for me? I'm a student from Hogwarts. I found the book that you said would exonerate you. Ah, the book, the book. No one would look. None of the mages found the pages. Methinks the feckless knave meandered to his cave. My fate was surely sealed in Upper Hoggy Field. Are you saying that the missing pages are in a cave? Near Upper Hogsfield? Field, ruins house, a vault concealed. A vault in some ruins? Near Upper Hogsfield? I suppose it can't hurt to look. Can't hurt to look, can't hurt to look. Go find the pages from your book. Helen, know you're here. Come in closer, be a dear. Она уже, да, вообще. What is it, Anne? Вот дура же, она конченая уже. Че я слушать-то? Надеюсь, этого не умрет, эта баба. А то это как-то вообще ни о чем будет. Мака умерла от такой хрени. Интересно, когда меня научат экспекто патронус? Экспекто патронус. You're hurt. Go.
The cave. You're safe now. You have what you need. I'll be all right once I get... But, Madam Thistlewood, All right. I'll find it. I'll find Jackdaw's cave. Угу. Охрененная мадама. Я бы сказал, убийственная. Так, а это случайно не этот мост? Lumos. Здесь нет что-то? Видимо, нет. А... Я же зачистил эту хрень уже, ну... А давай я эту зачищу. Зачистим еще эти хрени. А мне кажется, поменьше уже. Не? Ух, врагов. You'll pay for that! Arrogant child! Let's get this over with. Ага, а как? You're really not very good. White's restless longer than necessary. No! Stupid one. Lucky that's all. Someone's here. Да блин, это говно это. How nice of you to stop by. You're like a club bubble beneath my feet. Stupid one for the cow. I'll get you. Молодцы, нападайте по одному. Don't have time for this. Stupid. Boom. Leviosa. Expelliarmus. Accio. I won't rest. Stupid. Accio. One comes down, one more to go. Кто? Accio. Ах ты мудак. Accio. Your blood on Ranrock's hands. Да, давайте его зачистим. В следующий раз уже продолжим искать эту хрень, книгу. Ну блин, я же зачистил эти уже лаги. Какого хрена? Wizard kind will submit to us once the war is over. Leviosa. Your little magic tricks won't distract me. Accio. Hogwarts teach you nothing about dueling. Arrogant child. Is that the best you can do? Expelliarmus. Stop it. Ай. Ай, а почему не было даже сейчас?
Я... Я же нажимаю. Я опять нажал. А чего вас тут так много резко стало, мужики? Что я вот не понимаю, кто их вообще... Ага. One less human to worry about. Pretty good. You seem tired. А чего вас реально тут так много стало? Чуть не понял. Задолбали. Madam Beaumont will be glad to hear that. Фу. Это было жестко. Типа я понимаю, но блин, челику сколько? 15 лет. И его разрешают гулять по... Ну ладно, вокруг Хогвартса, если бы тут было безопасно, тут монстр, тут гоблин, ну гоблин тоже монстр же. На это типа наплевать. Давайте дадим квест и все. Жестко, жестко. Ну блин, там сколько врагов было разом при том. I do miss the bustle. Hello, Madam Beaumont. Good news. I was able to clear out Ranrock's camps. You cleared them out? How? Magic. It was harrowing, and they dug in their heels, but I managed. When my brother returns, this news will mean the world to him. You saved our hamlet, my young friend. This will not be forgotten. I fear for other hamlets, truly. Ranrock and his lot are unlike any goblins I've ever seen. I should be going now. Thank you. Ну вот. In theory. Разрешение побольше. И 11 уровень. Ну все, давайте закончим на этом. Спасибо, кто был, кто будет. Дальше буду проходить Хогвартс. Смотрим, что да как, что из нас вырастет, какой могущественный волшебник. А на этой музыкальной ноте, друзья, всем пока, всем удачи.